Siyambingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngisacela nje siyeni ezwini likaNkulunkulu kwabase Roma chapter 12. Kwabase Roma chapter 12. Amavesi nje amabili, verse 1 and verse 2. Ebese ngisuka masisha phambi kwenu. Ngakho ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ningalilingisi lelizwe kodwa niguqule isimo sokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe ngabahlolisisa kuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Inkosi ibusise ukufunda kwezilayo. Amen. Ma siphila emhlabeni, siphila wonke umuntu unama plan ngempilo yakhe. Siphila wonke umuntu unezinto ezithize azaziyo ngempilo yakhe. Not only ngempilo yakho but even izwe siphila kulo selisidecidele ukuthi ngesikhathi esiwukuthi sikuphi, ngesikhathi esiwukuthi sobe sikuphi. Akekho umuntu ongazi ukuthi ingane kusuka ku6 years kuya kunyaka ka18 expected ukuthi bese esikoleni. Emva kwalokho expected ukuthi abe se-university noma besebenza. Emva kweminyaka ewu6 to expected ukuthi abe sekhaya sehleli. Meaning impilo yabantu is drafted down. Siphila sonke sifuna ukulandela leyo pattern yempilo and ifaila ukumitha okodwa nje kwaleyo pattern yempilo ubukeka ngazuthi awusebenzanga kahle empilweni. Manje ke umbuzo wethu uthi umsebenzi yonke esiyenzayo emhlabeni kungabe yenzelwe bani? Uma kusuka onyakeni ka6 kuyiwe esikoleni kuphele ku18 esikoleni 60 retirement emva kwaloko nje usezilindele ingcwaba mhlawumbe omunye ku80. Ngabe yonke imisebenzi oyenze ngaleso sikhathi uyenzele bani? Uthi omunye umbhali minye imisebenzi yokuma eyenzela uKristu kuphela. Yonke eminye imisebenzi ayikwazi ukuma phambi kaNkulunkulu but konke okuyoba nesindo phambi kaNkulunkulu okwenziwe kwenzela uKristu kuphela. Uma ufunda incwadi kaSolomon, incwadi ekuthiwa uMshumayeli, uMshumayeli une chorus. Uma wazi iculo, i-chorus yona into repeated ngaphezulu kwa yonke into eculweni. I-chorus encwadini yoMshumayeli ithi izeleze konke kuyizeleze. Uma nje ungaqala ku chapter 1 uthi uyabheka uMshumayeli uthi konke kuyizeleze. Chapter 1 verse 2 uthi izeleze kusho uMshumayeli konke kuyizeleze. Ku chapter 1 mako verse number 17 akhulume ngokuhlakanipha athi ngisho abahlakaniphileyo kuyizeleze ukuhlakanipha. Akhulume ngokufuna intokozo athi ngisho ukufuna intokozo uma ukulelizwe lokho kuyizeleze. Ku chapter number 2 verse number 21 akhulume ngengcebo athi yizeleze into ayifundeke engcebo ukuthi ibekele umnini ukuthi imlimazi. Uma eqhubeka ku chapter number 3 athi ngendlela impilo yomuntu ongena uNkulunkulu eyize ngakhona azathi uyafana nesilwane esiphilayo esisokufa. Awukho umehluko phakathi kwakhe nesilwane ngoba uphila impilo edrive emotions zakhe exactly njengesilwane and uyawukufa ayengqola kuyakhona konke okunye ongamdumisanga uNkulunkulu. Kusuka la sifikile ngolesihlanu kukhona into ebaluleke kakhulu kade sifundiswa. Gospel, evangeli abakhuluma kahle bathi asikho dogmatic ngayo sinjani si bull dogmatic. Uma kukhulunywa ngo5 solas asikho dogmatic si bull dogmatic. Uma sithi ibandla iauthority yebandla yizwi likaNkulunkulu asixolisi ngalokho.
Sizimisela ukuhlukana nomuntu ongakwamukeli lokho. Uma sithi umuntu usindiswa ngokukholwa kuphela, we are bulldogmatic ngo-justification by faith alone. Sizimisela ukuhlukana nanoma nobani ongayiboni le nto esiyibonayo eBhayibhelini. Uma sikhuluma ngokuthi umuntu usindiswa uKristu kuphela, we are bulldogmatic. Asixolisi ngalezo zinto. Uma sikhuluma ngalama solas awu5, sikhuluma ngegospel. Sikhuluma ngokuthi umuntu usindiswe ngomusa kuphela. Umusa kwazi ukwamukela ngokukholwa kuphela. Usindiswa uKristu kuphela. Ngokusho kwemibhalo kuphela. But namhlanje iquestion engizoyiphendula ukuthi uNkulunkulu uyenzeleni yonke leyo nto. Kungani uNkulunkulu esindise abantu emhlabeni? Iquestion yokuqala appearishayo ku-Westminster Confession of Faith ithi, what is the chief end of man? Yini into umuntu ayiphilelayo? Uma ungenza self introspection, uvumela ingqondo yakho ingene enhlizweni yakho, uzibuza ukuthi yini into ayiphilelayo. Now this is the answer ekufanele siyiphendule namhlanje. This is a question ofanele siyiphendule ukuthi uma umuntu ethi uyaphila uphilelana. Yini inhloso nqangi yokuphila komuntu? Yini inhloso nqangi yokuphila komKristu? Kwalowo sesindiswa uJesu ngomusa ngokukholwa ngokusho kwemibhalo. Yini inhloso yokuphila kwalowo muntu? Ithi Westminster Confession of Faith, it is to glorify God and enjoy him forever. Yinye into ephilela umuntu ukudumisa uNkulunkulu amthokozele kuze kube phakade. Uma uNkulunkulu esindisa abantu, unepurpose eyodwa yokusindisa abantu ukuthi abantu benze njani? Bamdumise ebese bayamenjoya kuze kube phakade. Uma sikhuluma ngokuglorify uNkulunkulu, sikhuluma nge-chief end ya wonke umuntu. Sikhuluma nge-assignment ya every day for every Christian. I-assignment wonke umuntu okufanele ukuthi mevuka ekseni akhumbule ukuthi ngine-duty enginikwe uNkulunkulu, and that is to glorify him. Uma sikhuluma ngokuglorify uNkulunkulu, kuyisizathu uzothatha your next breath. The only reason uNkulunkulu ezokudedela ukuthi uthathe the next breath uphefumule uphile ingoba ufuna wena umdumise. And bonke abasindisiwe basindisela into eyodwa, basindisela ukuthi badumise uNkulunkulu. I-purpose ye-salvation is solely Deo Gloria. It is to live for the glory of God. It is to live to the glory of God. Into kufanele irule umuntu kusuka engqondweni, isuka engqondweni yenhlizweni, iye kuma actions, ikuye kuyo yonke into umuntu ayenzayo ukuthi ngempilo yami I wish to glorify God. And wonke masikhuluma about these 5 solas, there's only one purpose ayisevayo, aseva ukuthi abantu babuyisele iglory emuva kuNkulunkulu. But before bazalwane sibuyele kwi-verse yethu esifundile namhlanje, I wish ukuthi sibukene ukuthi yini glory. Sikhuluma ngani masikhuluma ngokuglorify uNkulunkulu? Ngeke ngakhuluma kwi-Q&A izolo ngathi masikhuluma ngeglory, igama elithi glory lihlukaniswe kabili. Kukhona iglory ekuthiwa i-intrinsic glory of God, which means iglory eyenza uNkulunkulu noma udumo likaNkulunkulu olwakhe uNkulunkulu. Le glory is essential with Godhead. uNkulunkulu cannot be God without this glory. Uma sikhuluma ngale glory, sikhuluma ukuthi impilo kaNkulunkulu incike kwi-glory yakhe. I-glory incommunicable, i-glory uNkulunkulu angayishare namuntu. uNkulunkulu athi encwadini kaIsaya, udumo lwami ngiyulinika umuntu. I-glory kaNkulunkulu essential, imhlukanisile uNkulunkulu kuyena yonke into ayidaleleyo ukuthi uNkulunkulu unenkazimulo. And akekho omunye umuntu uNkulunkulu amphile inkazimulo. uNkulunkulu banikile abantu ingcebo enengcebo. uNkulunkulu banikile abantu ukuphila engukuphila. uNkulunkulu banikile abantu izibusiso ezisibusiso yena. uNkulunkulu banikile abantu uthando ewuthando. Wanika abantu iona, wanika abantu ngisho izulu lakhe, but not his glory. I-glory kaNkulunkulu ibelonga kuyena kuphela. This is the only thing, this is one of the things uNkulunkulu athe mayinikeza abantu wathi, but not this.
This is essential kuNkulunkulu. iGlory eyakho uNkulunkulu. Sikhuluma ngesimilo sikaNkulunkulu, into ethi uNkulunkulu ungcwele. Sikhuluma ngento ethi uNkulunkulu akaguquki. Sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu into ayikhulumile yenzeki njengoba injalo. Zonke lezi zinto base zihlangene zakhe iGlory kaNkulunkulu. But tonight ngifisa siconsider olunye uhlobo lweGlory olubizwa ngokuthi it is the ascribed glory. Inkazimulo elethwa abantu kuNkulunkulu. Well bazalwane into yokuqala ofanele siyazi ukuthi uma sinika uNkulunkulu udumo asi-edi lutho kwi-glory yakhe. uNkulunkulu i-glory yakhe infinite, which means uma sikhuluma ngokuthi completely infinite, it means ayikho into enga-edwa kuyona, ayikho into enga-subtractwa kuyo. It is the chief level of glory. Ila khona glory is a rich maximum yakhona ekuthe nothing can be added anymore. That is the glory of God. But iBhayibheli lisinikezile instruction ethi every day we must live to glorify uNkulunkulu. But uma sikhuluma ngokuglorify uNkulunkulu, asikhulumi ngokucontributor entweni uNkulunkulu ayiyona. Asikhulumi ngokwenza ushintsho entweni uNkulunkulu ayiyona. Sikhuluma ngokuresponda ngesimilweni sikaNkulunkulu. You know uma kukhona inkosi bese izala ingane bese kuthiwa phila njengomntwana wenkosi. Ayishintshi lutho esihlaleni sikayise. Ayicontributanga ngalutho ukuthi ubaba abe la ekhona. But the only thing okufanele yenze ukuphila ikhumbula ukuthi ngumntwana wenkosi. Uma sithi siphilela udumo likaNkulunkulu, never mistake this. Ubezwa abanye bethi uNkulunkulu ukwazi kwenza yonke into, but he cannot glorify himself. He needs you. You are not a necessary being. uNkulunkulu is a necessary being. uNkulunkulu could make it without you. uNkulunkulu could make it without me. Ngoba iglory yakho uNkulunkulu idlulele konke. Ayikho into edekayo kwiglory kaNkulunkulu. Verse number 1. I want us to look at a conviction of a reasonable worship. A conviction of a reasonable worship. Wonke umuntu kufanele azakhele i-conviction to give a reasonable worship kuNkulunkulu. And uPaul mayibhala lencwadi uyibhala ebandleni laseRoma. Uma uyibhala ubhalela ibandla angakaze alimithe. Bekunama conflicts phakathi kwaleli bandla lokuthi khona amaJuda nama-Gentiles, they are not getting along. uPaul mayibhala lencwadi into yokuqala ube prepare ivisit yakho ukuthi uma efika at least sebeyazi ukuthi umela ini. Number 2, uPaul uyakuveza ukuthi bekupossible ukuthi agcine engafikile, but uma ngenzeka angafike eRome at least bayi understand igospel. Lencwadi uthe mayibhala uPaul ubeyibhalele ukuthi uma efika eRome ufika sebe understand igospel okanye mengafikanga they have the complete set of the gospel. Ayikho incwadi exposit igospel njengencwadi yabaseRome. uMartin Luther mayibhala ngayo uthi Luther, Romans is worthy not only that every Christian should know it for word by heart, but occupy himself with it every day as everyday bread of the soul. It can never be read too much. And the more it is dealt with, the more precious it becomes and the better it tastes. Uthi Luther ila khona understand khona igospel. Uthi mangathiwa bezingakhishwa zonke incwadi anike incwadi eyodwa bengathatha incwadi kwabaseRoma ngoba igospel complete encwadini yabaseRoma. uWilliam Tyndale mayikhuluma ngayo uthi no man can verily read it too often or to study it too well, for the more it is studied the easier it is. The more it is chewed, the pleasanter it is. And the more groundly it is searched, the more precious things are found in it. So great treasures of spiritual things lie therein. This is the book wonke ama-reformers athe uma kukhulunywa ngo-5 solas, it is the heart of the 5 solas, the epistle to the Romans. Uma ebhala chapter number 12, if incwadi yabaseRoma ibi umnyango, chapter number 12 ubuzoba ihinge. Ngoba chapter number 12 urepresent i-transition noma urepresenta ushintsho engxoxweni kaPaul kule ncwadi eprecious kangaka.
Uthi ngakho ke ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Listen to this bazalwane. This is not a command. This is not a command. It is an appeal. uPaul uyancenga uthi ngiyanincenga bazalwane. He is not commanding. Siyamazi uPaul ecommand athi khumulani umuntu omdala nifake umuntu omusha. Siyamazi uPaul enika ama-commandments ebandleni, but uPaul this time ukhetha ukuncenga. And the appeal, i-conclusion, uthi ngiyancenga ngalokho bazalwane, I appeal to you therefore brethren. And uma ekhuluma nge-conclusion, i-conclusion usuka kwi-theology ungena kwi-practice. Ngoba from chapter number 1, this book represents a theology of the gospel. Kufundiswa i-gospel. Njengoba uzwile abafowethu abaningi bebethi uma bekhuluma ngama-5 solas bebele bevakashele njalo ku-Romans, because i-gospel can be precisely found in the letter to the Romans. And chapter number 12 uyihinge ye-gospel kule ncwadi. Uthi ngiyancenga. Uma ethi ngiyancenga, we would expect a command. But uPaul akayinikanga i-command ngoba akafuni ukuthi ama-readers akhe acomply ne-command yakhe, but khona into ezoyibeka ukuthi why encenga engacommandi. Because uPaul into ayidinga la akayidinga abantu bayenze ngoba belalela i-command kaPaul. That is why it is a resolution of a reasonable worship. uPaul ubezobancenga ethi na into engicela ukuthi niyenze angifuni niresponde entweni engishoyo, but consider into engizoyibeka phambi kwenu. And uPaul uma eyibhala lencwadi ethi ngiyancenga, into efanayo nekade bancenga ngayo eEfeso ku chapter 4 verse number 1 athi ngakho ke mina siboshwe enkosini ngiyancenga uba nihambe ngokufanele ukubizwe nabizwa ngakho. And uPaul every time umefuna abantu ba recognize ukuthi uNkulunkulu benzeni akaba command uyabancenga. He says look ukuthi uNkulunkulu wenzeni bese ngiyancenga ke bazalwane, respond to what God has done for you. This is the same thing as ngayo la uPaul, but the appeal here is based on the mercies of God. Uthi ngiyancenga ngobubele bukaNkulunkulu. Uma ethi ngiyancenga ngobubele bukaNkulunkulu ukhuluma ngayo yonke into aseyibhalile kule ncwadi eprecious kangaka. Ukhuluma ngayo yonke into asekhulume ngayo kule ncwadi enhle kangaka, incwadi kwabaseRoma. Ku chapter number 1 uma simbona ku chapter number 1 ukhuluma ngokuthi uNkulunkulu wasindisa, esindisa abezizwe bengaphansi kolaka likaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu basindisile. Chapter number 2 ukhuluma ngamaJuda, uthi amaJuda bephansi kolaka likaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uzowasindisa. Chapter number 3 uthi bonke bonile basilalele inkazimulo kaNkulunkulu, noma umJuda noma umGreek bonke banecala phambi kaNkulunkulu. Ku chapter number 4 uthi bonke ba justified by faith. Ku chapter number 5 uthi sesine peace noNkulunkulu ngani ngokulungisiswa okutholakala kuKristu Jesu. Chapter number 6 ukhuluma ukuthi sikhululiwe ebugqileni besono. Okusho ukuthi isono kade sisigqilazile sikhululiwe kubo ubugqila baso. Chapter number 7 uyaveza ukukhululwa ebugqileni bomthetho, la khona umuntu ekhululwe ebugqileni bomthetho. Ku chapter number 8 ukhuluma nge-eternal security, uthi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Thank you. Akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Chapter number 9 uveza election. uNkulunkulu wanikhethela kuye. Chapter number 10 ukhombisa ukuthi izwi likaNkulunkulu lizile kini ukuthi nisindiswe. Chapter number 11 uNkulunkulu uze wakhetha ukukhipha uIsrael anifake nama Gentiles. And ngawonke lama messages uthi Paul, I appeal to you, I beg you, bukani ukuthi uNkulunkulu unenzeleni. Bukani uNkulunkulu into ayenzile esuka kade ningena uNkulunkulu, ningabezizwe, ningena Kristu, ningena themba, ningena umuntu. uNkulunkulu waniwelcome kwi-kingdom yakhe. uNkulunkulu wanikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekela komhlaba. Consider those mercies. Bukani ububele obungaka bukaNkulunkulu. Ngiyancenga ngobubele bukaNkulunkulu, ngincenga ngezinto uNkulunkulu anenzele zona. Umethi I urge you, uthi ngiyancenga. And leli gama bazalwane should not be expected. Asilindele igama nje kuNkulunkulu ongcwele. Asilindele igama nje thina zoni.
Asilindele igama nje thina abebekade belindele isihogo somlilo ngunaphakade. But uNkulunkulu igama ezanalo kithina uthi I urge you. uNkulunkulu akathi I command you sinners. uNkulunkulu uthi I urge you. Ngiyancenga. uNkulunkulu esimonile, uNkulunkulu kade sikwi judgment yakhe, uNkulunkulu besizitha zakhe, uNkulunkulu besimzonda, uNkulunkulu okade singamfuni nalapho ehambe khona, kodwa into ezoyisho kuthina uthi I urge you. uNkulunkulu sithe singamfuni wasenzela yonke into, wasikhethela kuye ngothando, wasinika indodana yakhe, sazalwa kabusha, wasenzela yonke into, but igama ezanalo uthi ngiyancenga. Uthi ngiyancenga bazalwane, yini asincenga ngayo? Ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu. Uncenga ukuthi abazalwane banikele imizimba yabo. And umekhuluma ngekunikela, ukhuluma ngento ebekade yenzeka, ama-sacrifices eTestament elidala. Ukhuluma ngama-sacrifices ekade yenzeka in the Old Testament. Mawufunda uLeviticus chapter 1. Verse number 3. Uyakubeka isandla verse number 3 uthi uma umnikelo wakhe ungumnikelo wokushiswa wemihlambi uyakunikela ngalo elingenasici, anikele ngalo ngasemnyango wetende lokuhlangana aze amukeleke kuJehova. Uyakubeka isandla sakhe enhloko yomnikelo wokushiswa, uyakwamukelwa ngenxa yakhe, umenzele ukubuyisana. UPaul ulethi idea ye burnt offering noma yomnikelo wokushiswa, ukuthi abantu bebethi njalo uma bexabene noNkulunkulu befuna ukuzirestore relationship yabo noNkulunkulu ebese benza iminikelo yokushiswa, the burnt sacrifices. uPaul ubuyela kuleyo image uthi bazalwane ngiyancenga ngithi kini nikelani imizimba yenu. uPaul akasafuni umnikelo wenyoni, uPaul akasafuni yonke iminikelo ebiletho eshisiwe. uthi uPaul umnikelo engincenga ukuthi niwenze imizimba yenu. Present your bodies. KwiTestament elidala ibithi uma ipresent imizimba, ipresent ifile. Njengoba izwi lisitshelile ukuthi ubuthi ungena eminyango ibulawe imvu, ibulawe isilwane, uma sesibulewe kuchelwe igazi lasemasayidini ealtar. But uthi uPaul into engicela kinina nikelani imizimba yenu, hayi imihlatshelo efileyo kodwa ngimhlatshelo enjani ephilayo. Offer your bodies a living sacrifice. Remember lento kade yenzeka abantu ma bebuyisa relationship yabo noNkulunkulu, ukuthi yini kade yenzeka behambisa imihlatshelo kuNkulunkulu, beyihambisa ifile. Uma ifika kuNkulunkulu ishiswe iye kuNkulunkulu ibe yiphunga elimnandi. Imagine that and offer your own body not as a dead sacrifice but as a living sacrifice. Uma ukhumbula zonke izinto uNkulunkulu akwenzele zona, just imagine ukuthi uNkulunkulu wakhetha mina, akangakhetha wonke omunye umuntu. uJesu wafela mina, akangafela wonke omunye umuntu. Uma ukhumbula zonke lezo zinto uthi uPaul, then offer your body a living sacrifice. Hambisa umzimba wakho kuNkulunkulu uyoba ngumnikelo ophilileyo. Iyona umnikelo owahanjiswa uNoah ngesikhathi kuphela ama-floods, restore relationship yakhe noNkulunkulu, wahambisa umhlatshelo wokushiswa. Kwaphinda futhi ngesikhathi sika Lot, kwakuyiwona umnikelo uLot awenza phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ebhubhisa iSodom. This was offering a close relationship with God. Bekuyi offering le ebikade yenza abantu babe ne relationship better noNkulunkulu. And lemnikelo ibiyenziwa zonke insuku. Usho njalo uExodus chapter number 29 verse number 36 uthi imihla yonke wonikela ngenkunzi ibe ngumnikelo wesono ube ngokubuyisana. Zonke insuku every day abantu bekufanele ukuthi bahambise lemnikelo yokushiswa uma befile ngazuthi kufanele babuyisane noNkulunkulu. And lo mnikelo ubungenziwa nje kuphela uma njalo ngosuku, njalo uma kuzoqala isabatha bekufanele kwenza umnikelo, njalo uma kuqala inyanga kwenziwe lo mnikelo, because bekufanele ukuthi njalo abantu uma beyisondeza kuNkulunkulu kuqale kufikele liphunge limnandi lo mnikelo. And imagine that uPaul ayibuyisa ethi no longer sacrifices but your own bodies, dedicate yourselves to God every day.
Zonke insuku uma uvuka ekseni vuka ukuthi ngiyokwenza umnikelo okushiswa kuNkulunkulu ongumnikelo ophilileyo omzimba wami. Umnikelo kuNkulunkulu usuku nosuku engithi uma ngivuka ngithi I have an assignment yokuthi I have to offer my body to God a living sacrifice. Ngohambisa uphila kuNkulunkulu. Simbonile uNkulunkulu ngisho kuMalaki erebuke isizwe sikaIsrael ethi abahlukane nokumlethela izilwane ezigulayo zizoba umnikelo wokushisa. Because uNkulunkulu akazi umnikelo wokushisa awu accept ubheda. That is why nalaw Paul emphasize ukuthi yiletheni imnikelani imizimba yenu ibe ngumnikelo njani ophilileyo ongcwele. Because akekho umuntu oletha umnikelo kuNkulunkulu ungalungile. Uma imizimba yethu kufanele siyipresente igama elisetshenziswe lapha let's Greek lithi otis, which means in present continuous tense, meaning into yenza every day you wake up and say I offer myself to God. Your first prayer is your will be done empilweni yami. Your first prayer uvuka uthi Nkosi serve your purpose through my life. I want to glorify you. Ngifuna ukuphila impilo ethokozisa wena ngomzimba wami. Angikhulumi ngamaphostoli athi kusindisa umoya umzimba usindiswa. Lithi izwi likaNkulunkulu offer your bodies a living sacrifice. Imizimba yenu. And lo mnikelo awona umnikelo manje okushisa umnikelo emizimba yethu oyiglory glorify uNkulunkulu ukuthi konke sikwenza ngemizimba yethu masikwenza sifuna ukujabulisa uNkulunkulu. That is glorifying God. Usho njalo Hebrews 13 verse 15 masinikele njalo kuNkulunkulu ngayo umhlatshelo wokubonga okungukuthi isithelo sezindebe ezivuma igama lakhe. Uthi umhlatshelo esingawuletha kuNkulunkulu wakubonga ukuthi senze njani qala indebe zethu azivuma igama lakhe. Meaning every day with our bodies we glorify God. We dedicate ourselves kuNkulunkulu zonke insuku ngemizimba yethu konke la siyakhona konke sikwenzayo siphila to the glory of God. Usho njalo Paul ku Romans 6 ku verse number 13 uthi futhi ninganikeli izitho zene esonweni zibe izikhali zokungalungi kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo. Zinikeleni kuNkulunkulu ninjani? Ninjengabaphilayo bevukile kwabafileyo nezitho zenu kuNkulunkulu zibe izikhali zokulunga. We need to offer our bodies to God every day and ngaloko we glorify uNkulunkulu. Imizimba yethu sinikwe uNkulunkulu. Yadala uyena uNkulunkulu ngaphezulu kokuyidala uNkulunkulu imizimba yethu bazana wenza kanjani? Waphinde wasindisa futhi waphinde wasibuyisa kuyena. That is why u1 Corinthians 6 verse 13 uthi kepha umzimba usiyo ubufebe kodwa ungowenkosi nenkosi yomzimba. Oshuthi imizimba yethu ngasonke isikhathi should live to the glory of God. Yonke into esiyenza ngomzimba wethu noma sikhuluma to the glory of God. Noma sihamba indlela to the glory of God. Noma sicabanga into edumisa uNkulunkulu because imizimba yethu ayikona yokunye kodwa ingokudumisa uNkulunkulu. Konke sikwenzayo ngemizimba yethu must be to the glory of God. Must ascribe glory kuNkulunkulu. Yonke into esiyenzayo the first question ofanele uyibuze yona when you are doing anything, does it glorify God? If it doesn't, it's sinful. If ungamglorify uNkulunkulu kusinful. Imizimba yethu kufanele sinikele hayi esonweni kodwa ebungcweleni, sinikele hayi kuSathane kodwa kuNkulunkulu, sinikele hayi emangeni kodwa eqinisweni. Imizimba yethu sinikele hayi kuma pleasures alomhlaba kodwa kuma pleasures of glorify uNkulunkulu. We must offer our bodies to God a living sacrifice. It's a must. We must. There are many ways esingaglorify ngayo uNkulunkulu emzimbeni yethu. The first and the obvious one ukuthi ubufebe bucondemned ngemizimba yethu. Ubufebe bumdumisa uNkulunkulu. Uma ngikhuluma ngobufebe ngikhuluma ngalo lonke ucansi olenziwa umuntu engashadile ubufebe. Uma sikhuluma ngento engamdumisa uNkulunkulu kuphinga ukuba nobudlelwane nawo wonke umuntu ongashadile naye ayimdumisa uNkulunkulu lonto ubufebe. Izwi likaNkulunkulu liyabucondemn ubufebe emzimbeni yethu. 1 Corinthians 6 verse 19 kepha nazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya Ngcwele okunina enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisiba benu na ngokuba nathengwa ngenani elikhulu ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni yenu. Yenza njani? Glorify God in your bodies. Mbongeni uNkulunkulu emzimbeni yenu. Imizimba yenu ningayinikele ebufebeni kodwa imizimba yenu inikelene ekudumiseni uNkulunkulu.
Imizimba yenu nikelene ekutheni konke kwenzayo kube ukudumisa uNkulunkulu. And uma ethi nathengwa ngenani elikhulu kusho ukuthi uNkulunkulu usidalile waphinda wasithenga, meaning he doubly owns us as a creator and as the one who bought us. Imizimba yethu kufanele ibuyiselwe kuye uNkulunkulu, konke kwenziwe to the glory of God because he doubly owns us. Uyayi-own uNkulunkulu, uyicreateile, ngaphezu koyi-creator wayithenga ngenani elikhulu kunawo wonke amanani asakakhona. And imizimba yethu ayifanele ukunikela ebufebeni. Ayifanele ukunika ebufebeni. Colossians chapter 3 verse 17, konke nikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Konke nikwenzayo with your body noma kungezwi noma kungomsebenzi kwenza njani bazalwane, kwenzeni egameni lenkosi nimbonge uNkulunkulu ngaye. Konke nikwenzayo ngemizimba yenu must give glory to God. It must give glory to God, either by speech, either by work. Konke nikwenzayo give glory to God. Give glory to God. And uPaul mayisekhuluma nge-spiritual service khona kwabaseKolose chapter 3 verse number 16. Colossians 3:16. Izwi likaNkulunkulu alihlale phakathi kwenu, livame nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya, nimhubele uNkulunkulu enhlizweni zenu ngokubonga. Verse 17, konke nikwenzayo noma ngezwi noma ngomsebenzi kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Qala ukukhuluma ukuthi ebandleni uma sihlangene yinto kufanele siyenze kwenza njani? It is to glorify God. Konke sikwenzayo noma umunye uyahuba noma umunye wenzani akwenziwe to the glory of God. And I want to caution you, ayikho into ebandleni ofanele yenziwe for selfish reasons. Uma sikhuluma ngayo yonke into enziwe ebandleni ayenziwe to the glory of God, ngoba yonke into engenzela udumo likaNkulunkulu yenziwe out of selfish ambitions and sinful ambitions. And uNkulunkulu i-worship uyithatha very serious. Yonke into enziwe ebandleni is worship. As I speak here, I'm worshiping. As ucula, you are worshiping. As ucleaner, you are worshiping. As upheka, you are worshiping. Yonke into enza uyenza to the glory of God. Yonke into siyenza uma sihlangene singamaKristu siyenza udumo, siyenza sifuna ukudumisa uNkulunkulu. And mhlambe bazalwane ngesibe nayo inkinga yomuntu ongenza into enhle angangcoyo, because konke bekwenzela udumo likaNkulunkulu. Mhlambe kuzokwehla nabashumayela bathi ubani ushumayela kangcono kunobani, ngoba bayazi ukuthi wonke umuntu oshumayelayo it's to the glory of God. Kade sikhuluma nabafowethu bathi khona indoda yafika ku-Charles Spurgeon yathi wazi washumayela kahle wathi uSathane bese ngitshelile, because ipride ikhuluma usuka. Uma understand ukuthi it's all to the glory of God, yonke into esiyenzayo bazalwane siyenza sibuyisela udumo kuNkulunkulu, sisevana sazi ukuthi umuntu esimdumisayo munye uNkulunkulu, munye nguNkulunkulu. Uma udlulu yakwabaseKolose ku chapter number 3 ku verse number 15, Colossians 3 verse 15, uPaul ukhuluma ngendlela esingamdumisa ngayo uNkulunkulu. Uma uqala ku verse number 17, siqale ku verse number 17 uthi konke nikwenzayo noma kungezi noma umsebenzi kwenzeni konke egameni lenkosi nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Useyaqala ukuthi uNkulunkulu singamdumisa kanjani? Uthi bafazi thobelana amadodenu njengalokho kufanele enkosini. Kuba bonke abashadile besifazane thobelana amadoda, hayi ngoba ingcono, ngoba kuhle enkosini. Ithobela hayi ngoba ihlakaniphile noma isiwula, kodwa kuhle enkosini. Lokho kuyamdumisa uNkulunkulu. Ithobela noma isidawa, ngoba lokho kuhle enkosini. Umzalwana akathobi ngoba obedience noma isubmission uyinika umuntu omdeserve, uyinika ngoba uNkulunkulu uyideserve kuwena. Ukwenza ngoba uNkulunkulu uyakudeserve kuwena ukuthi usubmit. And he goes on ku verse number
19 athi madoda thandana omkenu ningabacasukeli. Bantwana lalelani abazali benu ezintweni zonke ngokuba lokho kuyathandeka enkosini. Awuhloniphi umzali ngoba ehlakaniphile, awumhloniphi ngoba engadakwa, awumhloniphi ngoba eyisifundiswa, kodwa umhlonipha ngoba kuhle kuyathandeka enkosini. Abefundisi ubahlonipha ukhothama kodwa ubaba okuzalayo umkhomba ngomunye esweni. Do you glorify God ngalokho? Does it glorify God? Izwi likaNkulunkulu lithi bantwana thobelana abazali benu ngoba kunjani? Hayi ngoba besile ngoba kuhle enkosini. It gives glory kuNkulunkulu. Kubuyisela udumo kuNkulunkulu. Verse number 21. Boyise ningabathukuthelisa abantwana benu ukuze bangadangala. Zinceku lalelani ezintweni zonke laba abangamakhosi enu ngokwenyama. Kungengokuthenga amehlo njengabathokozisa abantu kodwa ngobuqotho benhliziyo nesabe inkosi. Uma ekhuluma ngeinceku bonke abaqashiwe abanabantu ababaphethe umzalwana akahlala etiyeni ekhuluma ngeboss. Akumglorify uNkulunkulu lithi izinceku thobelana amakhosini. Awuhlali esikoleni ukhulume ngolecturer ukhulume ngokuthi umthakathi kabi ukunike assignment. It doesn't give glory kuNkulunkulu lo. Lithi izwi likaNkulunkulu we must be subject to their authority. Verse number 23 ukhiye walama verse. Verse number 23 konke nikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo kungathi kwenzela inkosi qha abantu. Okushuthi as nithobelana ezinihloniphana nibuyisela udumo kuNkulunkulu kwenzeni ngathi nikwenzela abani uNkulunkulu qha abantu. uNkulunkulu is glorified when abazalwane behloniphana bethobelana belalelana kungenzelwa abantu kwenzelwa yena. Okushuthi uma usubmita actually you are not submitting to the person who submit again usubmita kuNkulunkulu. Bonke abesifazana bahlule ukusubmita emadodeni bahlule ukusubmita kuNkulunkulu. Wonke amadoda ahlule ukuthanda umkawo ahlule ukuthanda uNkulunkulu. Bonke abangalaleli lemiyalo ebekwela abekho disobedient kulabo bantu but disobedient kuNkulunkulu uqobo. Ngoba lokhu kuhle kuyathandeka kuNkulunkulu. Ngakho ebazalwane ngakho konke sikwenzayo let us give glory kuNkulunkulu. Let's give glory kuNkulunkulu. Konke sikwenza ngemizimba yethu mayinikelwe ibe ngumnikelo ophilileyo. Uthi omunye obhalayo uma umuntu ekwazi ukuthi uyenkonzweni yodumisa uNkulunkulu kufanele akwazi ukuthi ngemsebenzini ngodumisa uNkulunkulu, ngesikoleni ngodumisa uNkulunkulu, ngesitolo ngodumisa uNkulunkulu, ngebhizinisini lami ngodumisa uNkulunkulu. Uma ukwazi ukumdumisa esontweni mdumise yonke indawo. Let him be glorified in everything oyenzayo. Even these small sins, lezona ezincane singayinakanga, give glory kuNkulunkulu engekho umuntu okubonayo ngoba konke okwenzayo kwenza phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Usho njalo even ku-Ephesians 5:21 athi nithobelane ngokumesaba ubani uKristu. Even when you submit to one another and submit ngoba kuengcono noma ukhona omkhulu kunomunye but ni submit ngenxa yokusaba uKristu qho. uNkulunkulu is glorified when we do that. Nikelani imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. Abesethi the last part kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Actually this is the reason why uPaul engakhomandanga encengile. Uma ethi kube ngukukhonza kwenu kokuqonda amaBhayibheli ethu uma interpret ngisini awayibuyisi ngqo lento eshiwa kwisiGreek. Because amanye athi it is the sign of true worship. But ahlele elesiGreek lithi it is the sign of a logical worship. To say a logical worship, it is to say it is the least you can do. Okuncane ongakwenza kona yonke into uNkulunkulu asekwenzele yona, the least you can do is to glorify him. Kukhona umfanekiso abebejwayele ukwenza bethi kunendoda ethize eyayikade iwele ikholwa umfowabo angakholwa esigebengu. Leli wele elikholwayo elingakholwa labulala umuntu
then mase befuna ukuyelibopha udilika jele lele lingakhola leselithi ngizothatha indawo yakho. Wena into okufanele uyenze yinye ukuhamba uyophila endaweni yami. Njengoba mina ngiyoboshwa endaweni yakho nawe hamba emhlabeni ufike uphile njengoba ade ngiphila. Ngayo yonke isacrifice aseyenzile yinye into ayidingayo ukuthi wenze ngalokhu ngalendlela ekade ngenza ngayo. This is uNkulunkulu bazana ethi senginenzele konke. The least you can do is to live your lives committed ekunginikeni inkazimulo. Niphile impilo zenu ni committed ekutheni ni recognize ukuthi nginenzeleni. Kufana nomzali othi sengikwenzela konke mntanami usuhlule ukungihloniphela lokho ukuthi ngikwenzele yonke into. Even ngathiwa ngisadeserve lutho, but look at what I've done for you. This is an appeal kaNkulunkulu ethi noma usithanda isono, but just think ukuthi sengikwenzeleni. This is an appeal ethi noma umzondo ungafisi ukuhlala naye, ungafisi lutho ehlangene naye, but look at the mercies asekwenzele wona. uNkulunkulu ekhipha indodana yakhe one ezelwe yodwa. Engasazange isono wayinika ipunishment abafowethu abayichazile bathi ipunishment engakazi bonakala. Actually the most brutal sin ekenzeka emhlabeni was when Jesus was killed. Ayikho brutality, asikho isihluku esedlule emhla kufu Jesu. Think about that. uNkulunkulu ebula just for you. And uNkulunkulu uthi yenza into eyodwa. Ngawo wonke ama mercies, live your life committed ekunginikeni glory. That is why sithe bazalwane, this is not a command but it's a plea. That is why bazalwane sithe futhi le plea, plea enjani bazalwane enikeza conviction to a reasonable worship. Ukuthi as you worship, know ukuthi this is the least you can do. It is not enough. Njengalokho umhlabelele eshetha nginakho kwanele ngakunika kona. It is not enough but to say this is the least I can do. uNkulunkulu ngizophila impilo yami ngiyiphilele wena. But ngisho kuyiphila impilo yami ngiyiphilele wena ayilingani nento ongenzele yona. So it should be our daily commitment bazalwane ukuphila impilo zethu to the glory of God. Ukuphila impilo zethu to the glory of God. Then verse number 2. It is a call to non-conformity. Senza kanjani ukuphilela uNkulunkulu ezweni elinjengalelo esiphila kulona? Right? Most of us know ukuthi abantu abaningi bathi university awudabuli. Of course mongasindiswanga. Of course mongasindiswanga you won't make it, right? But abantu abaningi abastrugglisha ema universities, besides ama universities izo siphila kulona libi. How do I glorify God? Ngikwenza kanjani ukuthi ngiphile impilo yami ngibuyisele edumeni likaNkulunkulu noma izo siphila kulona linje? That's why point number 2 ngithi it is a call to non-conformity. Ukuncengwa ukuba ningalingisi izwe. You know abakwazi ukupheka einsukwini bekade makwazi ukupheka makuhlanganiswe istambu ne beans. Akukho kuba okunye. Kuhlanganiswe ndawonye but you can still see ukuthi okay istambu leso beans lo, right? Noma kuhlanganiswe konke ndawonye, right? Into enjalo uNkulunkulu expect kuma Christians. Ukuthi noma ehleni nama unbelievers but ukwazi ukuspoteka ukuthi Christian le unbeliever le. Right? Uma ethi ninga conform kuleli lizwe, usho ukuthi noma nikulo but ningafani nalo. Noma nihlanganiswe ndawonye, nihlala emhlabeni owodwa, nisebenza ndawonye, nifunda ndawonye, nenza yonke into ndawonye but ningafani nalo. That leads us to verse 2. Othi ningalingisi lelizwe kodwa niguqula isimo ngokwenza ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokuphelele. The command is clear kuleli verse bazalwane. Do not be conformed. Do not be conformed to this world. Ningalilingisi leli lizwe. Uma ekhuluma ngezwe, akakhulumi ngomhlaba but ukhuluma ngama systems wonke omhlaba. Ukhuluma ngayo yonke indlela abantu abangakholwa abayiphethe ngayo. Uthi ningayilingisi leyo ndlela. Akusho abazane lokho uthi uma abantu abangakholwa befaka ama quota red thina sofaka blue, right? Akusho ukuthi abantu abangakholwa mabethenga kamakhamu thina sothenga Mr Price. Akusho lokho ngithi.
But in a sense, it does mean ukuthi abantu abangakholwa mabefaka ikete emfishane thina singayifaki. Which means it's not about the world versus abazalwane. It's about evilness versus holiness. We look at the evil systems ezwe. Because asikwazi ukuzikhipha kuyona yonke into eyenzeka ezweni. But yini lekuthiwa sidisele? Yini lekuthiwa singaconform kuyona? It is the evil systems ezwe. It is the evil systems ezwe. Yilokhu izwe elikofarisha kithina. Uma sikhuluma ngezwe, izwe alikaze lihambisane noNkulunkulu. Uthando leze nothando lukaNkulunkulu akuhambisana. Uthi John ku 1 John chapter 2 verse number 15, ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayisa lukho kuye. If unothando lezinto zasezweni, if yonke into esezweni iki-entertainer, kusho khona ukuthi uthando lukaNkulunkulu alukho kuwe. Labo abathanda uNkulunkulu abanalo uthando lwezwe. Labo abathanda izwe abanalo uthando lukaNkulunkulu. Ezinye izinto zezwe azingcolile ngokwazo. But ezinye azikho fitting for believers. Phakathi ezweni zikhona izinto othi ayikho evil per se, but for the sake of non-conformity, they are not fitting for believers. Izwe uma lithandwa kakhulu, liphendula umuntu abe devil worship. Liphendula umuntu abe ngokhonza uSathane. Elithe izwe ungani? Bonke abaphila bejabulela izinto ezisezweni bangabantwana bakabani? BakaSathane. James chapter 4 verse 4. Ziphingi, anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na? Meaning ukuthanda izinto zezwe kuyini? Kubutha kuNkulunkulu. Aqhubeka athi ngakho lo othanda ukuba ngumhlobo wezwe ume isitha sikaNkulunkulu. Bonke abathanda izinto zezwe bambe izitha zikaNkulunkulu. Discern. Ungaconform kuyona yonke into. Yonke into yezwe ikhuzwayo nisubuya kuyo. Glorify God. Be able to discern ukuthi kupho kuyiwill kaNkulunkulu, ikupho kuthandwa uNkulunkulu, ikupho kufisa uNkulunkulu. Kuyona yonke into bazalwane, there is a will of God. Ask yourself, is it a will of God? Is this what Christ would do? Uma ugqokile sibuza ukuthi yona indlela yokugqoka komntwana kaNkulunkulu le. Izwi likaNkulunkulu likhuluma kwiTestament elidala lithi ukhona owagqokisa kwesifebe ngesona. Sometimes we are too liberal and say you can do anything, but does it glorify God? Does it give any effect to the glory of God? If it doesn't, khona ukuthi akumdumisa uNkulunkulu futhi akulimaza umuntu. If ungamdumisa uNkulunkulu, then go evil. Because umzalwane une commitment every day to do what? To glorify God. To glorify God. If it doesn't glorify God, you should not do it. You are a Christian. You have a duty to say, yonke into engiyenzayo, yonke into engiyikhulumayo, yonke into engiyigqokayo, uthi uPaul ngisho sidla, ngisho siphuza, sikwenzela udumo likaNkulunkulu. It's all to the glory of God. It's all to the glory of God. 1 John. 1 John chapter 2, verse number 16. Verse number 15, I'm sorry. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayisa lukho kuye. This is a repetition. Ngokuba kusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise, kepha kuvela ezweni. He says izwe lisofarisha into ezintathu. uThomas Watson uthi Trinity ekhonza ama-unbelievers. Inkanuko yamehlo, inkanuko yenyama, ukuzigabisa ngokuphila. It is the lust of an eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Uma ihlo lakho libukile lakhanuka, inyama yakho yafuna, wabona ukuthi izokwenza ube umuntu ongcono, you fall for it. Right? And uma ubuyela kuGenesis chapter number 3, it is the same thing whatsoever. Lithi iBhayibheli wawubona umuthi unqanelekile. Wathi uma ubona ukuthi unqanelekile ukuthi enze njani? Awudli. Uma sewudlile futhi umuthi uzokwenza njani? Uzomhlakaniphisa lingane noNkulunkulu, pride of life.
Lezi zinto ezintathu zihlale ziyidanger kumuntu, inkanuko yamehlo, inkanuko yenyama, ukuyigabisa nokuphila. Ukwenza yonke into amehlo akho ayifunayo uyayenza, inyama yakho yonke into ayifunayo uyayenza, yonke into ezoboost i-self esteem yakho ikwenza umuntu uhlala uyibona ungcono kwabanye abantu uyayenza. Lokho kuuthando lwezwe, abanalo thando likayisa lukho kubo. Ingakho lithi izwe do not conform to this world. Ningalilingisi leli lizwe. Why? Because konke okusezweni akukho okuhlangene noNkulunkulu kodwa kuqhamuka kuyise onguSathane. Do not conform. Ukuba worldly ku-easy kakhulu bazalwane. Mafuna ukuba worldly kulula kabi. Yeka ukuthandaza, yeka ukufundizwa, yeka ukufellowshipa nabazalwane, you become worldly in a second. Kulula ukuba worldly. And most of the people are carnal. They claim to be Christians, they are carnal. There's no commitment ezwini kaNkulunkulu, no commitment to prayer, no commitment to bazalwane. Bayeza nje ukuzohlangana ngoba kufanele ahlangane. Kwamanje lizothika ukuthi bengikhona ku service, uyaphuma uyoyilalela, akameditate, akanamuntu ashare naye, ayikho into ayicommit ngayo. Akekho umuntu bazalwane oyi-carnal Christian. Khona iChristian ne-unbeliever. If ungakwazi ukuphila ngendlela uNkulunkulu ayibekile wena unbeliever. How can we apply lento empilweni zethu? Singakwenza kanjani ungaconform ezweni? Yini esingayenza ukuze singaconform ezweni? Number 1, sidinga sanctification eqhamuka kuMoya oNgcwele. Usho njalo uPaul kwabaseThessalonika athi kuyintando kaNkulunkulu ukuthi senze njani? Singcweliswe. Sidinga sanctification noma ukungcweliswa okuqhamuka ezwini likaNkulunkulu athi uJesu Baba bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Sidinga fellowship nabantu abagodly. Sidinga fellowship nabantu abakwaziyo ukurebuke isono. Bayazi abazane kade ngishumayela kubo ezululeni. I used to say ungasiya kanjani isono usafellowship nabantu abangacabanga ukuthi lento isono. Kupossible kangakanani ukuthi uyeke ukwenza ucansi ungashadile mohlala nabangani abalwenzayo. You need fellowship. Izwi likaNkulunkulu lithi ukuhlanganyela nababi konakalisa uziphathe kuhle. Right? But be careful ungahlala uthi ukuhlanganyela nababi konakalisa wena. Be careful mhlawumbe kwa wena uqobo wonakalisa abantu. Be careful nge-fellowship yakho. Be careful ngento media esiprovide ngayo. Abantu abaningi babulewe ema-TVs. Uma ukhuluma nomuntu noma respond bonke i-drama le actually. Because i-media icorruptile abantu. Icorruptile abantu. Yonke into, even ingane zethu sizivulela kalula opopayi kodwa siyazi i-content yabo. All of the sudden ingane seyiwedli ngendlela ongayicabanganga kanti you are very careless kulezi zinto. Be careful of the internet. I got advice komunye umfundisi wase Living Hope Baptist wathi uma ku-internet zisethele igoal ukuthi uyonzana. Uma uqeda ukwenza leyo nto uphume. Ngoba ziningi izilingo, you become worldly in a second. Zonke lezi zinto zinga-acta as ama-instruments e-worldliness. Indlela uSathane ayisebenzisa, ama-systems wonke uSathane awasebenzisayo ukwenza njani bazalwane? Ukwenza abazalwane babe more worldly. Ukwenza abantu babe more worldly. Ziningi indlela esingangaconforma ngazo. Asifuni indlela zokubalekela ukukhokha i-tax. Intela umzalwane uyikhokha njengoba injalo. Amen. Uma singabazalwane singaconformi, asibribe ama-license. It is evil, it is sin before God. Uma singabazalwane noma umthethosisekelo wase-South Africa ukhuluma uthi ingane ingashawa, sithi uthe izwi likaNkulunkulu inhliziyo yomntwana isondelene nobubi kodwa induku iyaqhelisa. Uma simile sithi asiconformi, sikhuluma ukuthi noma kungabe kuthiwa ugovernment wethu angavuma athi abantu bobulili obodwa bashade, sithi sono.
phambi kaNkulunkulu uyise, phambi kaNkulunkulu indodana, phambi kaNkulunkulu uMoya Ongcwele, that is condemned. uNkulunkulu azayivuma into enjalo. Actually wabhubhisa isizwe ngokwenza leyo nto. Uma lithi umthetho sisekelo wezwe ucansi lenziwa abantu abaneminyaka eyi-16 sina sithi lenziwa abashadile. Because we are not conforming to this world. That glorifies God. Not conforming to this world. All these systems alomhlaba asishintshayo, when we do not conform to them, uNkulunkulu is pleased. God is pleased. God is pleased. So ngayo yonke into esiyenzayo akube igoal yethu bazalwane ukuthi we want to glorify uNkulunkulu. Njengabapostoli kwizenzo chapter number 4 ku verse number 18 and 19 lithizwe basebebabiza babayala ngokuthi bangakhulumi bangafundisi nakanye ngegama lika Jesu, kepha uPetru noJohane baphendula kubo bathi nqumani kuba kulungile ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu. It's like we speak to these evil systems of this world and say, choose ukuthi silalela nina yini noma uNkulunkulu. It's God, God, God. We obey God. Uma kubeka umthetho wezwe odisobey uNkulunkulu, siobey uNkulunkulu. Uma kubeka umthetho ngisho wasekhaya odisobey uNkulunkulu, siobey uNkulunkulu. Ngisho wesonto uma udisobey uNkulunkulu, silalela uNkulunkulu. Ingakho Paul uma ekhuluma ngokuthi simglorify kanjani uNkulunkulu, aqhubeke athi simglorify by renewal of our minds. Asiconforme ezweni ebese into esibile siyenzayo senze njani? Ingqondo zethu zenziwa zibe zintsha by the renewal of our minds. Ingqondo zethu ziyaguqulwa zenziwe zibe zintsha so that they are able to test, they are able to discern ukuthi yini ethandekayo kuNkulunkulu, yini eyicebo likaNkulunkulu, yini uNkulunkulu ayifunayo ngempilo yami. Uzathi ku Philippians chapter 4 verse number 8 elokugcina abazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukhona okuhle, noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho. Konke okuhle kuNkulunkulu, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, we must meditate ngalokho phambi kaNkulunkulu. Iyona nto kufanele siphile sizikhomithe kuyona ukuthi we glorify God by every word esikhipha kubantu, we glorify God by every deed of faith esiyenzayo, noma siyanikela noma senzani, sikwenza konke to the glory of God. That is the chief end of man. Ukuthi umuntu uma ephilile impilo yakhe engayiphilelanga uNkulunkulu, that is a wasted life. Imagine 25 years on now. Imagine 30 years on now. Imagine 70 years on now. Kungako kuyocounta phambi kaNkulunkulu. Kungako wathi uma ukwenza kwamukela uNkulunkulu athi lokhu kwenziwe egameni lendodana yami na. Kungaki okwenze wena kodwa wacashe ngathi uJesu kodwa wena. Kungaki la khona uma unikelile kufanele kwazi wonke umuntu ukuthi unikelile. Uphatheke kabi ukuthi wenzela umuntu kangakubonga, kubi kungabonga kodwa ukwazi ukuphatheka kabi ngoba wenzela uNkulunkulu. Manye amazwi bazalwane ongazuthi mhla siwazwile ngingaphinde kukhulume umuntu endlebeni zethu ngoba siwafunele ringe njalo endlebeni zethu ayosho uJesu athi well done good faithful servant. I tell you masobe sizezulwini sonke ningabe nisangikhulumisa ngezwe lo. Because I want those words to ring over and over again. Well done good faithful servant. Ayikho into eprecious engiyimisela ukuyizwa ngaphezulu kwaleyo. Ayikho into enginterested ukuyizwa ngaphezulu kwaleyo. Ngoba konke sikwenzayo sikwenza to the glory of the most high God. Konke sikwenza singafuni ukunconywa abantu kodwa sifuna ukunconywa uNkulunkulu. Our first point was we must make a devotion to a reasonable worship. Meaning our bodies must worship uNkulunkulu. Imizimba yethu must be served for ukuworship uNkulunkulu. I worship uNkulunkulu to death. John Calvin wathi esefa bathi akaphumule seshumayele kakhulu. Wavuka embubeni zakhe egula. Wathi angifisi inkosi ingifice ngi-idle. Angifisi inkosi ingifice ngenzi lutho. Augustine wathi inkosi mayibuya engathi ngangifica ngenze kodwa either ngishumayela noma ngithandaza. Because abantu ababe devoted ukuthi ngemizimba yethu sizomkhonza uNkulunkulu. Recently singcwaba uRC Sproul obeshumayela efake oxygen. Ashumayela khuluma izwi likaNkulunkulu because they were devoted ekutheni ngawo konke sikwenzayo we want to glorify uNkulunkulu. Offer your bodies a living sacrifice.
kungabe umzimba okuhlotshisa, kungabe umzimba wamaruji kuphela, kungabe umzimba wengubo ezinhle kuphela, kungabe umzimba othayi kuphela, akube umzimba odumisa uNkulunkulu. Dumisa uNkulunkulu ngomzimba wakho. Sithandazeni, siyabonga uNkulunkulu ngezwi lakhe elingcwele elinamandla. Baba wethu omuhle, siyavuma ukuthi asikukhonzanga kahle. Siyavuma futhi Nkosi ukuthi ngampela Nkosi kuwumthwalo onzima kakhulu ukuphilela udumo lwakho. Nkosi kungcono ngisho abaphila ngemithetho. Kodwa Nkosi kunzima kakhulu ukuphila edumeni lakho. Kunzima kakhulu Nkosi ukuthi siphile impilo zethu si-assume ukuthi wena ujabule ngazo. Baba wethu ongcwele, sipha amandla to please you every day. Sipha amandla uNkulunkulu ukuthi siphile udumo lwakho manje kuze kube phakade.